front office, housekeeping, food and beverage production, food and మా కాలేజ్లో ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ ఏంటంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 3 years కోర్స్ ఉంటుంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 18 months కోర్స్ ఉంటుంది. డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 1.5 year కోర్స్ ఉంటుంది. డిప్లొమా ఇన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ 1 year కోర్స్ ఉంటుంది. డిప్లొమా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ 6 months కోర్స్ ఉంటుంది. డిప్లొమా ఇన్ హౌస్ కీపింగ్ 6 months కోర్స్ ఉంటుంది. డిప్లొమా ఇన్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ సర్వీస్ 6 months కోర్స్ ఉంటుంది. beverage service. ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో వెల్కమింగ్ గెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, రిజర్వేషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, టెలిఫోన్ ఎటిక్వెట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, హ్యాండ్లింగ్ గెస్ట్ క్వైరీస్ అండ్ కంప్లైంట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది. హౌస్ కీపింగ్లో అప్ కీపింగ్ ఎంటైర్ హోటల్, బెడ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఫ్లోరల్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫ్లవర్ ఆర్ట్ అంటే ఏంటి. ఫుడ్ అండ్ బివరేజ్ ప్రొడక్షన్లో బేసిక్ ట్రైనింగ్ కిచెన్ అంటే ఫండమెంటల్ ఆఫ్ కుకింగ్స్ నేర్పిస్తారు. క్వాంటిటీ ట్రైనింగ్ కిచెన్లో బల్క్ కుకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి అండ్ ఇండెంటింగ్ అంటే ఏంటి. అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ కిచెన్లో కోల్డ్ కిచెన్ ఆర్ట్ అండ్ ఫ్రూట్ వెజిటబుల్ కార్వింగ్ నేర్పిస్తారు. బేకరీ అండ్ పాటిసరీలో కేక్ మేకింగ్ అండ్ బ్రెడ్ ఆర్ట్ నేర్పిస్తారు. ఫుడ్ అండ్ బివరేజ్ సర్వీసెస్లో నాలెడ్జ్ అబౌట్ రెస్టారెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్, సెట్టింగ్ అప్ ద రెస్టారెంట్, సర్వీసెస్ సీక్వెన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫుడ్ అండ్ బివరేజ్ హ్యాండ్లింగ్ మేనేజ్మెంట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అందరు చాలా చిన్న చూపు చూస్తారు. వంట చేయడం, రూమ్ సర్దడం చాలా సింపుల్ అనుకుంటారు. కానీ ఒక్కసారి ఆ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అవుతే అర్థమవుతుంది. పెద్ద పెద్ద 5-star హోటల్స్లో సర్వ్ చేయడం అంటే జస్ట్ పని చేయడం కాదు. ఇట్స్ ఏ హైలీ పేడ్ ప్రొఫెషన్ విత్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్. కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యే ప్రతి స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్స్కి ఉండే మొదటి భయం ప్లేస్మెంట్స్. కానీ మేము ఎప్పుడు మా కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ గురించి భయపడలేము. ఎందుకంటే మా సీనియర్స్, సూపర్ సీనియర్స్ మా ముందే పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో ప్లేస్ అయ్యారు. లైక్ తాజ్, రెడిసన్, నోవోటల్ అండ్ మెనీ మోర్ ఆర్ దేర్. ప్రాక్టికల్స్ చేయడానికి ఎంత మంచి ల్యాబ్స్ ఉంటే అంత బాగా వర్క్ నేర్చుకోవచ్చు. అందుకే వీఆర్ సో లక్కీ అండ్ ప్రౌడ్ దట్ అవర్ కాలేజ్ హ్యాస్ ది బెస్ట్ ల్యాబ్స్ ఇన్ దిస్ హోల్ స్టేట్.
మిడిల్ క్లాస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే మా అలాంటి స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్ ఇచ్చిన అమౌంట్తో చదువుకోవడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ ఎక్సెల్ హోటల్ స్కూల్లో డే 1 నుంచి పార్ట్ టైం జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల మా హాస్టల్ ఫీజు మేమే పే చేసుకోగలుగుతున్నాం. మా కాలేజ్లో 100% కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. స్టార్ హోటల్స్ మరియు రిసార్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, ఆంటర్ప్రీనర్స్ దగ్గర, ఎడ్యుకేషనల్ సెక్టార్స్లో, క్రూజ్ లైనర్స్లో, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టూరిజంలో, ఎంఎన్సీ కంపెనీస్లో మరియు రైల్వేస్లో కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. Hotel management, it's a bigger profession than you imagine. Hotel management, it's a bigger profession than you imagine.